Origins of music in India would have started in day-to-day life of ordinary people. A lot of their musical rhythms be linked to the making of light of very hard work. Nature would have one of their defining forces in early music. Rain, the harvest, and the thunder lightning, and always is made by birds, by animals. What is unique and different about Indian music is that there is a distinction drawn between the music of gods and the music of people. The music of people is what we call the folk music, and the music of gods is what we eventually evolved into what we call the classical music. We don't have a lot of history. We don't have a lot of documented history for music. We started with Vedas. Some Vedas are understood to be the first form of song. So it's like a three-note tire. And then their answer. That's how song started. The classical music that we know by definition, what we understand by classical music today, there's a lot of Persian influences, a lot of Middle Eastern influence into it. Everything moved along the ancient trading route known as the Silk Route. Thinking of China to Western Europe, all across Central Asia, we know two things that move easily across the borders. They are religion and music. In India, music was impacted very directly by the coming of Muslim rule to Delhi. In 10th 11th centuries, there were Turks by ethnicity, but culturally there were Persian. There were a number of dynasties of these Delta rulers. They were bloodthirsty, politically unstable. It was in this period that music seems to have gone into custody with the Sufis, in which we see in the early emergence what we call now Hindustani classical. When the Mughals came to power, they took lands from other Muslims. They took lands from the remnants of the sultans from the Turkish period. So it was a continuation of Muslim rule of a very different kind because Mughal ambitions were very different. These were relatives of Genghis Khan. You know they were very big time. They were not looking slow downs. By the time we get to the regime of the greatest Mughal emperor, which is Akbar, known as the Akbar the Great, and reverence for all the arts, not just classical music, all arts, its sculpture, painting, dance, poetry is at its peak. The royal music at court is a figure called dancing, quite a big tall figure. In Indian music, it's under dance and commissioned by Emperor Akbar. The classical rock system, as we know, today was finally codified and brought to manageable proportions.
In those times, you had to be better than somebody else for you to survive. Doing music so that is how the question of achieving excellence, or maybe becoming better doing music from other people of group was necessary thing for survival. On the whole, the British Raj was absolutely disastrous for Indian music. The British crown given power in India coincides with the end of the Mughal Empire, which rips hundreds of musicians out on the streets with nowhere to go. It's been a pendulum. You see the ending of all patronage on the British crown taking power directly. That initial period is very bad for music. It seems to change again in 20th century for two reasons. Indian musicians start to make their journey outside of India to take their art further afield and meet with huge success. And ironically, success in West means everybody in India re-evaluates their own music. Currently speaking of the current scene in India, it is corporate sponsorship because they are paid well to do these things. But music is essentially compromised outside of India, and in India it is itself there are some very high quality music festival running on the values of old days in terms of content quality. It's really like a hallmark. ऐगिरि नन्दिनि नन्दित मेदिनि विश्व विनोदिनि नन्दनुते गिरिवर विन्ध्य शिरोधिनि वासिनि विष्णु विलासिनि जिष्णुनुते भगवति हेशिति कण्ठ कुटुम्बिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते. So let's go and have a chat with Avijit Sen. He is one of the young classical musicians who is playing sitar for more than 8 years now. He is very dedicated to his music and he deserves to be one of the greatest classical musicians by gaining the title of Pandit in future like his own Guruji Pandit Harishankar Bhattacharya. So this is the place where Avijit Sen does his sadhana from a very small age, as I told before. There are some certificates that he got in this classical music. He is a struggling sitarist and artist. This is Pandit Harishankar Bhattacharya. This is Avijit's Guruji. This is one of the show that he has been to with his Guruji. And there are some certificates that he got in his journey. Here are the sitars that he used to play. So let's see when he comes. Here's some more pictures. That's Avijit. And this is Harishankar Bhattacharya. Pandit Harishankar Bhattacharya. And this is Pandit Ravi Shankar. He is one of the greatest sitarists of all time. And that's Avijit with his Guruji, Pandit Harishankar Bhattacharya. This is Avijit Sen. This is Avijit's mother. He loves his mother too much. And there are some more pictures of all-time great sitarists. And as I know, Avijit's first Guruji.
today we are finally sitting with Abhijit Sen and we are taking his interview. So let's have a talk with him. He is one of the struggling artists, as I mentioned before. So let's discuss something with him. And there is one more thing I want to add up. Recently in Jadavpur University, there is a musical competition, and Abhijit Sen got the second place in that competition. So hello. Namaste. So first of all, I want to know that I heard there are many types of gharanas in classical music. Is there gharana particularly for another instruments, or there are normally some types of gharanas? দেখো তোমার ক্লাসিক্যাল মিউজিকে অনেক রকম ঘরানা আছে, কিন্তু স্পেসিফিক্যালি তুমি যেটা বলতে চাইছো মানে বিভিন্ন রকম যেটা তোমার মানে ইনস্ট্রুমেন্টের জন্য আলাদা আলাদা ঘরানা, সেটা অবশ্যই। কারণ যেমন তুমি দেখে নাও, যেমন তবলাতে যেমন তোমার ফারুকাবাদ ঘরানা, বেনারস ঘরানা, পাঞ্জাব ঘরানা, মানে পাঞ্জাব ঘরানা থেকে মানে ওস্তাদ মানে জাকির হোসেন জি আছে। এবার এরকম আমাদের সিতারের ক্ষেত্রে বলতে গেলে মানে অনেক ঘরানা আছে, অবশ্যই আছে, কিন্তু 4-5টা ঘরানা প্রখ্যাত ঘরানা, মানে বিখ্যাত বলতে গেলে মানে যেই ঘরানার নাম এগিয়ে গেছে বা মানে যারা বাজাচ্ছে বা যারা বাজিয়েছিলেন, যেমন মাইহার ঘরানা, মানে পণ্ডিতজির ঘরানা, পণ্ডিত রবিশঙ্করজি ঘরানা, এবং তোমার ইটোয়া ঘরানা যেটা হচ্ছে তোমার ওস্তাদ বিলায়েত খান সাহেবজির ঘরানা। আর যেটা আমাদের ঘরানা সেটা হচ্ছে ইন্দোর ঘরানা জাফর খানি বাজ। মানে এই ঘরানাটা হচ্ছে আমার দাদা গুরুজি ওস্তাদ আব্দুল হানি জাফর খান সাহেব, উনি এই ঘরানাটা মানে বাজান, এবং আমার গুরুজি পণ্ডিত হরসিংহ ভট্টাচার্যজি উনিও এই ঘরানা ক্যারি করে গেছেন, এবং আমাদেরও এই ঘরানা আমরা আছি। এই ঘরানার কিছু স্পেসিফিক কাজ আছে, যেটা হচ্ছে তোমার জাফরখানি বাজ বলে যেটাকে। আর আরও বিভিন্ন রকম ঘরানা আছে, এটা হচ্ছে তোমার বিষ্ণুপুর ঘরানা, মানিলাল নাগজিতের ঘরানা, আর এরকম ঘরানা রয়েছে। So Abhijit, how your gharana specifically started? আমাদের ঘরানা দেখো বলতে গেলে যেটা আমাদের ইন্দোর ঘরানা জাফরখানি বাজ যেটা আমরা যেটা বলা হয়, সেটা হচ্ছে ইন্দোর ঘরানা, যেটা সেটা সবাই চিনবে ওস্তাদ আমির খান সাহেব, যে হচ্ছে বিলায়েত খান সাহেবের শালা সম্পর্কে। এবং সেই আমির খান সাহেব হচ্ছে মানে প্রখ্যাত ভোকালিস্ট, মানে মহারাষ্ট্রে থাকতেন তিনি। এবং আমির খান সাহেব হচ্ছে উনিও ইন্দোর ঘরানা, এবং যেই আমাদের যে জাফরখানি বাজ যেটা মানে ইন্দোর ঘরানা জাফরখানি বাজ যেটা, এটা হচ্ছে আমার দাদা গুরুজি পদ্মবিভূষণ ওস্তাদ আব্দুল হানি জাফর খান সাহেবজি, উনি এটা ওনার বাবা ছিলেন ওস্তাদ মানে জাফর খান সাহেব। এবার ওনার বাবার নামে এই ঘরানার মানে এই যে স্টাইল অফ প্লেইং অফ সিতার, যে এই স্পেসিফিক স্টাইলটা আছে আমরা যে স্টাইলে বাজাই, সেটা সম্পূর্ণ অন্য ঘরানা থেকে আলাদা। এটা মানে বলতে পারো তুমি যে অন্য কলকাতায় বা তোমার টোটাল ইন্ডিয়াতে যেই ঘরানা সেতার বাজে, সেটার সাথে আমাদের ঘরানার বাজনা অনেক আলাদা, অনেক ডিফিকাল্ট বাজনাটা, অনেক কঠিন বাজনা, এটা বলতে পারো তুমি। এবার এই জিনিসগুলো রয়েছে। এবার আমাদের ঘটনাটা দাদা গুরুজি মানে উনি করেছেন, এবং ওনারই মানে সেতারের দিক থেকে উনি একমাত্র এখন অব্দি মানে প্রখ্যাত আর্টিস্ট মানে আমাদের ঘরে বলতে পারবো। Okay. So Abhijit, there is one more thing I want to know that you can only say, because you belong to this classical music. I guess you belong to this classical music more than 5 years, right? নো, আমি এটা 8 বছরের উপর থেকে করছি। 8 বছর। 8 বছর। Okay. So as far I know, Indian classical music started very long time ago, and the first hit Indian classical music got when Britishers came to India, right? So that's where Indian classical music got a big hit. But in this 21st century, what do you think? What are the new problems, or the recent new problems that classical music is facing? Means in this new generation, what are the recent problems? দেখো তখনকার দিনে যে ক্লাসিক্যাল মিউজিক যে হিসাবে করা হতো, মানে তখনকার দিনে অডিয়েন্স খুব ভালো ছিল, মানে যারা শ্রোতা মানে যারা শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শুনছে বা যারা মানে যাদের জন্য আমাদের বাজানো, তারা বুঝতে পারতো, তারা এক একজন মানে সবাই গান বাজনার পরিবারের থেকে। কিন্তু এখন সেই গান বাজনার জিনিসটা নেই, এখন হচ্ছে সবার বাড়িতে গিটার চলে এসেছে, মানে মডার্ন যেটা ওয়েস্টার্ন মানে হাওয়া যেটা চলে এসেছে। কিন্তু বিষয়টা ক্লাসিক্যালটা রয়েছে, কারণ মাঝখানের দিকে মানে তুমি বলতে পারো যে মানে 80 শতকের থেকে মানে ক্লাসিক্যালটা অনেকটা কমে গেছিলো, কিন্তু এখন এখন যেই চলছে, এখন অনেকেই সেতার বাজাচ্ছে, শরৎ বাজাচ্ছে, বা ক্লাসিক্যাল যে মিউজিক্যাল মানে রুদ্রবীণা, এই জিনিসটা খুব টাফ, এই জিনিসটা অনেকেই মানে শিখছে।
এটা খুব ভালো একটা দিক। আর তোমার প্রশ্নটা কি ছিল জানো? What are the recent new problems that classical music is facing nowadays? এখন প্রবলেম বলতে গেলে দেখো কিছুদিন আগে যে মানে তোমার করোনার যে ইয়েটা হলো, এটার জন্য মানে আমরা তো মানে যারা আর্টিস্ট যারা মানে যারা বড় বড় যারা আর্টিস্ট আছে বা যারা সবাই আর্টিস্ট যারা আছে তারা প্রোগ্রাম পাচ্ছিল না, কিন্তু এখন একটু ভালো হয়েছে তুলনামূলকভাবে। কারণ তোমার এই 2 বছর লকডাউনের জন্য সবাই সব আর্টিস্টরা সব মানে বাড়ি বসে গেছে, যাদের দেখো আমাদের তো এটা দিয়ে সংসার চলে না, যাদের সংসার চলে সেই মানে গান বাজনা দিয়ে তাদের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে গেছিলো, এটা আমার মনে হয়। কারণ এটার জন্য মানে অন্তত সরকারের কিছু মানে উচিত ছিল কিছু পদক্ষেপ নেওয়ার, কিন্তু সেটা হয়নি, সেটা আলাদা বিষয়। কিন্তু এটা এখন হচ্ছে, এখন অনেকটা ঠিকঠাক হতে চলেছে এখন ব্যাপারটা, এটা আমার যতদূর মানে মনে হয়। Okay. What do you think about the future of classical music? Is it going in the same way? Like nowadays, classical music it seems like getting some westernized. It's merging with some western concept like um, drums and baffoons. Even some new ideas are coming in this classical music. Is it going to change in your coming days? And do you support it? দেখো তুমি যে এই প্রশ্নটা করেছো খুব ভালো প্রশ্ন। এটা অ্যাকচুয়ালি উচিত দরকার, কারণ যখন ক্লাসিক্যাল মিউজিক অ্যাকচুয়ালি পুরোটাই সঙ্গীত, ক্লাসিক্যালকে ভাগ করা ওয়েস্টার্নকে ভাগ করা এটা একরকম ভাগ করা ব্যাপারটা হচ্ছে, কিন্তু টোটালটাই ক্লাসিক্যাল, এবার সব কিছু সারেগামার উপরেই বেস্ট আছে, এটা মেন বিষয়। এবার যে তুমি বলছো এটা রাগ রাগিনী বা তোমার যে তালের ব্যাপার যেটা আছে, এটা যখন এখন হচ্ছে অডিয়েন্সের ওপরে, কারণ যেটা অডিয়েন্সের ভালো লাগবে সেরকম সবাইকে প্রেজেন্ট করতে হবে, কারণ মানে মানে মিউজিকের মেন ইন্টেনশন হচ্ছে অডিয়েন্সকে খুশি করা বা মানে বাজিয়ে মানে যেভাবেই হোক, কিন্তু সেটা উল্টো পাল্টা না, মানে গ্রামাটিক্যাল ওয়েটা যাতে ভুল না হয়, কিন্তু মেলোডিয়াস ওয়েটা যাতে শিখতে হবে, মানে যে আর্টিস্ট মানে তার যাতে মানে ভিতরে অ্যাপ্রোচটা যাতে দেখা যায়, এটাই মেন উদ্দেশ্য। আর যেটা হচ্ছে মেন বিষয় যে এই ড্রাম বা এগুলো করা ভালো, এগুলো তো মানে খুব ভালো, মানে তোমার বিভিন্ন রকম রাস্তা দেখা যাচ্ছে। কারণ একটা ধরো আমাদের রাগ রাগিনীর ক্ষেত্রে যে একটা রাগ চলেই আসছে, সেটার ক্ষেত্রে কোনো বাউন্ডারি নেই বা কোনো স্বরলিপি নেই যে তোমাকে খালি এটাই বাজাতে হবে। আজকে বিলায়ত খান সাহেব এই রাগে ইমনের এটা বাজাচ্ছেন, রবিশঙ্কর যে এটা এই ইমনের এটা বাজাচ্ছে, এই বান্দিশ বাজাচ্ছেন, কোনো বাউন্ডারি নেই। কিন্তু এখানে একটা বিষয় আছে যে তোমার মানে নিজে করে নিতে পারবে ব্যাপারটা, তোমার এখানে খালি গ্রামাটিক্যাল পথটা তোমার ঠিক রাখতে হবে, মানে গ্রামাটিক্যাল ওয়েটা ঠিক রাখতে হবে, মেলোডিয়াস ওয়েটা তোমাকে মানে দেখে নিতে হবে। মানে মেলোডিয়াস ওয়েটা আর গ্রামাটিক্যাল ওয়ে যদি তোমার ঠিকঠাক থাকে, তাহলে ক্লাসিক্যাল মিউজিকের সাথে তুমি যা খুশি মেশাও, ওয়েস্টার্ন মেশাও বা তুমি মানে পপ বা সামথিং কিছু মেশাও, সেটা অডিয়েন্স খুব ভালো, কারণ অডিয়েন্স এটাই চাইছে এখন। আর আমাদেরকে মেন হচ্ছে অডিয়েন্সের ওপরেই দেখতে হবে যে অডিয়েন্স কি চাইছে বা অডিয়েন্সের কেমন মানে কি শুনতে চাইছে তারা। নিউ জেনারেশনের সাথে নতুন নতুন করে এগোতে হবে একদম, কারণ পরিবর্তনই মেন একদম। আচ্ছা, ওকে অভিজিৎ, দ্যাটস অল। সো আমি চাই যদি আপনি যদি একটুখানি কিছু বাজিয়ে শোনান। একদম একদম ভালো, অবশ্যই। তোমাকে যদি মানে জাফরখানি বাজ যেটা বলছিলাম মানে আমাদের ঘরে, সেটাই একটা আমি প্রস্তুত করছি রাগী মনের উপরে, আমার দাদা গুরুজি তৈরি করে।